How are you? Nara? Actually, Nara. How are you? Come. Come, ఎదురుగారా. ఎలా ఉన్నారు? Doing good? First time Mahanadu? First time ఎప్పుడు రాలా? Oh nice. This is your first time? Yes sir. ఏమనిపించింది? What do you think you are doing here? Sir, we are here for an interaction, so it feels very special and I'm really excited. So what do you think we are doing in Mahanadu? As youth, what do you feel about Mahanadu? I think, yeah sir, there is going a lot of development and yes sir, no, all the information we get is through social media. We don't watch news today, so yeah sir, all the information we get is through social media. So what do you think about Mahanadu? What do you think we do here, Amma? 3 days program. I really felt good about it. Mahanadu is a program about India's starting a Telugu party. Really felt very happy about it. The developments, yeah. the kids, the education, the jobs. It felt fun. No, for us, it's a great opportunity, one, to reconnect to ground every year. We use these 2 days to discuss about how we should take the state forward, what are the various activities we need to do. If you look at it, Telugu Party is now in its new avatar. Our leadership is still Chandrababu Naidu garu. But then if you look at the MLAs, 50% are first timers. 17 out of 25 ministers are first timers. So a lot of majority of them are very well educated and they've sort of come back and they wanted to be part of the political process. So that is what makes, I believe, Telugu Party different this time around. So you've seen a lot of NRIs who've come back, returned, who really want to do good service. A great example is Pemasani. How he has come back and he really wanted to support the grassroots and sort of have a more meaningful interaction and actually create sort of a true change, be part of a change maker. And that is the kind of interaction that has really helped us and helped us build this entire ecosystem out. So yeah, it's a great opportunity. It's nice to see. So any questions for you? That was the only question and I thought I should ask. So Yes, any sir. questions? Good? సార్ మనకి ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తున్నాయి కదా సార్. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో గూగుల్, క్వాంటమ్ వ్యాలీ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద ఏఐ డెవలప్మెంట్ కంపెనీస్ ఇలాంటివి చాలా వస్తున్నాయి కదా సార్. కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ స్ట్రీమ్లో ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అలా లేదు కదా సార్. ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు నేను చదివే కాలేజ్లో నార్మల్ స్ట్రీమ్ ఉంది సార్. ఇప్పుడు ఏఐ లాంటి అడ్వాన్స్ స్టడీ కోసం మనం ఇంకా బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా గవర్నమెంట్ ఎలాంటి సపోర్ట్ చేస్తుంది? మీరు అడిగేది చాలా వ్యాలిడ్ ప్రశ్న. మీరు చూస్తే ఇప్పుడు ఏఐ కానివ్వండి, క్వాంటమ్ కావాల్సిన కరికులం మొత్తం మనం రీవ్యాంప్ చేయాలి. అందుకే అది మాకు ఇప్పుడు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో పెద్ద ఎత్తున రిఫార్మ్స్ తీసుకొస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఏంటంటే రోల్ ఆఫ్ కమిషనర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఏంటి, యాప్షీ విచ్ ఇస్ ద బాడీ దట్ సెట్స్ ద కరికులం అండ్ ఆల్ వాళ్ళదేంటి, we sort of redefine their entire scope. Chesi, but I'm saying that the APSHI professors as advisors, they should create world-class content that is meaningful, content that can create engagement, content that is able to see what is the changes that is going to come about 10 years from now. So, if AI ochindi, then quantum, right? Then entire electronics manufacturing, the various sectors that we are focusing. దానికి కావాల్సిన కరికులం మనం చేయాల్సిన అవసరం. ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో మనం కొన్ని విషయాలు ఎక్కడ పొరపాట్లు చేస్తున్నాం అంటే క్లస్టర్ బేస్డ్ అప్రోచ్ అట్లా. మీరు అందరూ చూసారంటే ఆల్ కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ అంతా ఒక క్లస్టర్ తీసుకొస్తున్నాం. ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఒక క్లస్టర్, డిఫెన్స్ ఒక క్లస్టర్, రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఒక క్లస్టర్, సిమెంట్ ఒక క్లస్టర్, డేటా ఐటీ ఒక క్లస్టర్, క్వాంటమ్ ఒక క్లస్టర్. ఇది ఎందుకు చేస్తున్నానంటే క్లస్టర్ క్రియేట్ చేయాలంటే యూ నీడ్ అ వర్టికల్ హారిజాంటల్ ఇంటిగ్రేషన్. వర్టికల్ ఇస్ వాట్ డస్ ఇట్ టేక్ టు బిల్డ్ అ క్లస్టర్. లెట్స్ టేక్ ఏసీ as a great example, right? You need housing, you need copper piping, you need gas, the refrigerant gas, then you need packaging, you need manuals. That is what I call the verticals, right? All the companies that make an air conditioner, from raw material to delivering AC మన ఇంటికి డెలివరీ చేసే సమయానికి మొత్తం వర్టికల్స్ ఏంటి, అది ఒకటి.
హారిజాంటల్ ఇక్కడ ఉంది. హారిజాంటల్ ఏంటంటే నా శాఖ విద్యాశాఖలో కరికులం ఏంటి, ట్రైనింగ్ ఏంటి, సర్టిఫికేషన్ ఏంటి, దాని తర్వాత ఐటీఐస్ ఇంటిగ్రేషన్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏసీలు బిగిచ్చి వెళ్ళిపోతాం కాదు, దాని తర్వాత మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది ఏసీకి. సో మెయింటెనెన్స్ ఎవరు చేస్తారు, లిఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్ ఎవరు చేస్తారు. సో ఎంటైర్ ఎకో సిస్టమ్ మొత్తం బిల్డప్ చేయాలి. సో కంపెనీస్తో టైట్గా ఎంగేజ్ ఎకో సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసి మీరన్న సమస్యలు ఉండవు రాబోయే రోజులు. అండ్ యూజింగ్ ఈ కంపెనీ షుడ్ గివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆన్ కరికులంని ఎట్లా మెరుగుపరచాలి, కరికులంని ఎట్లా టైట్ చేయాలి, వాళ్ళు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు. అది ఆలోచన. Integrated? Biology. Oh, okay. I'm from a medical background. Wow. I'm studying second year. సో మెడికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్కి సంబంధించి ఎస్ఆర్ఎంలో ఏమీ లేవు. ఇప్పుడు క్వాంటమ్ రీసెర్చ్ సెంటర్ మన ఎస్ఆర్ఎంలో స్టార్ట్ అవును. చంద్రబాబు నాయుడు గారి సెరమోనీ స్టార్ట్. బట్ వై నాట్ మెడికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్? What do you think we should do in medical? ఏదైనా రీసెర్చ్ సెంటర్స్కి వెళ్ళాలన్నా మీ గో టు పూణే, హైదరాబాద్, బెంగళూరు. ఈ అమరావతిలో రాజధానిలో మనకి తర్వాత. That's a very good point. Actually, I never thought about it. Medical devices వరకు I know that Vizag is the hub for India. ఇప్పుడు AMTZ ఉంది. AMTZలో lot మెడికల్ డివైసెస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, అక్కడనే ఒక రీసెర్చ్ పార్క్ అంతా ఏర్పాటు చేశాం. I will definitely talk to them. I think that's a good valid suggestion. There are doctors, but we are researchers. You need research, exactly. So AMTZ is actually where research is happening. So AMTZ is not about doctors. It's about actually products required in the field of medicine. So it could be pacemakers, it could be cancer research, molecular biology, genome research. So a lot of work is actually happening in that sector. So I take your feedback. That is one area that I think we should focus more and more. Jayal. ఇప్పుడు బిట్స్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చే స్కాలర్షిప్ ద్వారా ఎస్ఆర్ఎంలో చదువుకునే అవకాశం వచ్చింది నాకు. ఇప్పుడు వీళ్ళు కూడా వస్తున్నారు, బిట్స్ కూడా వస్తున్నారు. ఐ వాంట్ టు బ్రింగ్ ది బెస్ట్ యూనివర్సిటీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ అమ్మా. ఒక 2 yearsలో గ్రాడ్యుయేట్ అయిపోతాను. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు అదర్ స్టేట్స్. వై? ఎందుకంటే అమరావతి రాజధాని వచ్చిన తర్వాత వై అదర్ స్టేట్స్? అమ్మా, సేయింగ్ దట్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ కమ్ టు వన్ సిటీ. యాజ్ అ పాలసీ ఆర్ ద గవర్నమెంట్స్ వ్యూ ఇస్ వెరీ క్లియర్. ఒకే రాష్ట్రం, ఒకే రాజధాని, అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ. దే ఆర్ వెరీ క్లియర్ యాజ్ అ గవర్నమెంట్. ఇది ఇప్పుడు కాదు, 2014 నుంచి బాబు గారు ఎప్పుడైతే అమరావతి రాజధానిగా ప్రకటించారో ఏ ప్రాంతానికి ఏం చేస్తారో కూడా ప్రకటించారు. సో వీఆర్ వెరీ ఫోకస్డ్ ఆన్ డీసెంట్రలైజ్డ్ డెవలప్మెంట్. Amravati will be the focused on certain areas. I agree that genome research is one area that we should focus in Amravati. I agree with you on that. That is part of our action plan. But medical devices manufacturing, next generation technology, it will happen in Vizag. Because AMTZ already exists, the ecosystem here. So that is one feedback that I find. I take your feedback. Yeah. Call me Lokesh. Your sir, Andana Lokesh, under Baba. No one calls me sir, sorry. Just call me Lokesh. Most of my friends, we get information through social media. Yep. We don't watch news. So, whenever we discuss politics, we end up discussing about reels and memes about politics. We don't get the facts or whatever is happening. So, I want to know, I want your advice on how we should get started to know about politics or like what's happening. So that's actually a very, very good question. So I believe that you should use social media as a mechanism to get information and feedback. I believe that, like today, the way I look at it is it's a feedback mechanism. So I look at all my sources. So once I read or I'm targeted or my friend posts and real political, then I check what are the facts. Then I would like to get it verified. So I would sort of look at paper, or I would look at using AI, various other platforms where I can get fact check done. And that's why I believe that we should absorb information. Because today, if you look at it, the amount of fake news that is getting circulated, right, is unfortunately very, very high. Social media platforms are also very cognizant about it. All good ఏమంటున్నారంటే we don't want people to use our platform for fake news. ఇప్పుడు గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్, నిన్న డిఎస్సి గురించి మాట్లాడింది ప్రతిపక్షం, మొత్తం ఆరోపణలు చేసి ఇప్పుడు జంప్. ఇప్పుడు సైకో లేడు, బెంగళూరుకి జంప్ అయిపోయాడు ఈరోజు. సో ముఖమైన
బురద జల్లేసి మీరు క్లీన్ చేసుకుంటారా అని చెప్పి ఆయన జంపు కొట్టాడు. కానీ దానివల్ల ఏమవుతుంది, లక్షలాది మంది యువకుల భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకరంగా. ఇప్పుడు ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఎవ్వరు ఊహించిన విధంగా 150 రోజుల్లో డిఎస్సి పూర్తి చేసి 16,000 టీచర్ పోస్టులు భర్తీ చేసిన. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఐమ్ సేయింగ్, ఐ థింక్ యాజ్ యంగ్స్టర్స్ ఆల్ ఆఫ్ us have to be very cognizant of what's happening around us. So you should use social media as a platform to get some information, YouTube as a platform to get some information. So I believe that you should use different platforms to get an overall view, cross verify. You should get 360-degree view on a subject. See what, ఇప్పుడు లోకేష్ చెప్పింది ఎప్పుడు రైట్ అని నేను అన్నాను. we're all here to learn, we're all here to improvise, right? So we should check everything. కార్యకర్తలు కూడా కొన్నిసార్లు పోస్ట్ చేస్తారు, అన్న ఇట్లా జరుగుతుంది కాన్స్టెన్స్. ఐ చెక్ బిఫోర్ ఐ రెస్పాండ్ ఆన్ ఇట్. బికాస్ నాకు ఒక ప్రీకన్సీవ్ నోషన్ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు లోకేష్ కూడా కొన్ని నోషన్స్ ఉంటాయి, ప్రీకన్సీవ్ నోషన్స్. ఆ నోషన్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీ టెన్ టు టేక్ బయాస్ డెసిషన్స్. అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ అ బయాస్ డెసిషన్ యాజ్ అ లీడర్. Similarly, youngsters should be very, very open-minded and shouldn't get carried away with one political discourse. నా పేరు చరణ్ యాదవ్ అన్న, నేను విజయవాడ సెంట్రల్ కాన్స్టిట్యున్సీ. Yes. అన్న యాక్చువల్గా నువ్వు తెలుగుదేశంలోనే ఉన్నావు కదరా? అదే అన్న, నేను టీఎన్ఎస్ఎఫ్ ఎన్టీఆర్ జిల్లా జనరల్ సెక్రటరీగా పనిచేశాను. అదేవిధంగా కఠినమైన సమయంలో నా మీద నమ్మకం వచ్చి టీఎన్ఎస్ఎఫ్ స్టేట్ ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్ బాధ్యత ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా దానికి వెరీ వెరీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న. ప్రతిపక్షం టైంలో ఈరోజు మాకు 24 గంటలు ఉంది, మీకు 24 గంటలు ఉందన్న. మాకు ఈ పొలిటికల్ లైఫ్ ఇటువంటి ఫేక్ న్యూస్ కాదు, డెవలప్మెంట్ గురించి చెప్పడానికి జనానికి మా పర్సనల్ లైఫ్ ఇవన్నిటిని మేము కంపేర్ చేసుకుని ఉండడానికి 24 గంటలు మనకు సరిపోవట్లేదన్న. ఒక పక్కన చూస్తేనేమో మీరు రాయలసీమ చిట్ట చివరి ఉన్న ఊర్లో రైతులతో మాట్లాడుతున్నారు, అదేవిధంగా గ్లోబల్లో సీఈఓలతో బిజినెస్ డీల్స్ మాట్లాడుతున్నారు. ఏదైతే 5 సంవత్సరాలు నిరుద్యోగ ఆంధ్రప్రదేశ్గా పేరు మారిన ఆంధ్రప్రదేశ్ని ఉద్యోగాల ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఈరోజు రాయలసీమ ఎగ్జాంపుల్ అన్న. మా తాతగారిది రాయలసీమ. అసలు రాయలసీమ నుంచి వలసలు కార్మికులందరూ వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు. అలాంటి రాయలసీమలో ఈరోజు డిఫెన్స్ క్లస్టర్ లాంటివి తీసుకొచ్చి, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ లాంటి మెగా సంస్థలు తీసుకొచ్చి ఈరోజు ఉద్యోగాలకు బయట రాష్ట్రాల నుంచి రాయలసీమకు వలసలు తీసుకొచ్చేటట్టు చేస్తున్నారన్న. అలాగే మా దేవాంశ్ బాబు కానీ, మేడం కానీ, పార్టీ ఈరోజు జాతీయ అధ్యక్షుడిగా సారున్నా సరే ఎక్కువ బాధ్యతలు మీరు మోసి ఇవ్వగలంలో ఈరోజు కూటమి ప్రభుత్వాన్ని అధికారంలో తీసుకురావడానికి ఎంతో పాత్ర పోషించిన మీరు ఎలా సరిపోతుందన్న 24 గంటలు మాకు అసలు అర్థం కాని పక్షం. మా యంగ్ లీడర్స్ అందరూ కూడా నాకు తెలిసి ఆల్మోస్ట్ అందరికి ఇదే క్వశ్చన్ ఉందన్న. ఎలా ఆ సీక్రెట్ అదే మాకు చెప్తే ఫాలో అవుతాం అన్న ఖచ్చితంగా. See, the secret of a leader is to build team. మీరందరూ కూడా మీ జీవిత ప్రయాణంలో ప్రైవేట్ సెక్టర్లోకి వెళ్ళొచ్చు, పబ్లిక్ సెక్టర్లోకి రావచ్చు. మీరు మీ ఫీల్డ్లో సక్సీడ్ అవ్వాలంటే మీకు బలమైన టీం అనేది ఉండాలి, టీమ్ సపోర్ట్ అనేది ఉండాలి. నేను బలంగా నమ్మేది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే సాక్రిఫైసెస్ చేయాలి. మనం అన్నీ చేయాలి, అందరినీ క్యారీ చేయాలి, ఫ్యామిలీ కూడా క్యారీ చేయాలి, పాలిటిక్స్ క్యారీ చేయాలి అని అనుకుంటాలో తప్పు లేదు. కానీ సమ్వన్ విల్ హ్యావ్ టు సాక్రిఫైస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్సెల్ ఇన్ లైఫ్. సో ఇప్పుడు పొలిటికలీ నేను ఒక స్టాండ్ తీసుకున్నాను. నేను బాబు గారితో పోటీ పడాలి. బాబు గారితో పోటీ పడాలంటే బాబు గారి కన్నా ఎక్కువ కష్టపడాలి. నాకు ఒక అద్భుతమైన టీం ఉండాలి, ఫాలోఅప్ చేసుకోవాలి, నా టాస్క్స్ అన్నీ నేను ఒక సిస్టమేటిక్గా పని చేయాలి. ఇవన్నీ మనం చేయాలంటే టీం అనేది చాలా అవసరం. టీం లేకుండా మనం సక్సీడ్ అవ్వలేం. ఈరోజు నేను ఈ స్థాయికి వచ్చానంటే నాకు 1 కోటి మంది కార్యకర్తలు ఉన్నారు, బూత్ ఇన్ఛార్జీలు ఉన్నారు, గ్రామ పార్టీ అధ్యక్షులు ఉన్నారు, క్లస్టర్ ఉన్నారు, మండల్ ఉన్నారు. కానీ నేను చేసింది సింపుల్ చిటికా ఏంటంటే ఎంపవర్మెంట్ చేశా. సో ఐఎమ్ ఎంపవరింగ్ దమ్ టు కమ్యూనికేట్. మై టీడీపీ వారు ఎవరైతే బాగా పనిచేస్తున్నారో ఎంపవర్ చేసి వాళ్ళని పైకి తీసుకురావాలి. సో ఐ బిలీవ్ 1, యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ అ టీమ్. 2, మీకు ఒక ఫీల్డ్లో ప్యాషన్ ఉంటే అది వదిలిపెట్టదు. సాధించే వరకు యూ నీడ్ టు చేసి వదిలిపెట్టుకోండి. నా ప్యాషన్ ప్రజలు సేవ చేయాలి, నా ప్యాషన్ ఆంధ్ర రాష్ట్రం అన్ని రంగాల్లో నెంబర్ 1 ఉండాలి. టుడే దక్షిణ భారతదేశంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రం లోవెస్ట్ తలసరి ఆదాయం, లోవెస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్, రైట్? వెరీ సాడ్. రాష్ట్ర విభజన వల్ల మనం ఎంత నష్టపోయా ఇది ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే. ఇక్కడ నుంచి మనం నెంబర్ 1 స్థానానికి వెళ్ళాలి. నెంబర్ 1 స్థానానికి వెళ్ళాలంటే మనకి ఎంత ఎక్కువ కష్టపడాలి. సో ఆ ప్యాషన్ అనేది మనకి చాలా చాలా. 3rd, సాక్రిఫైసెస్ అనేది తప్పదు. సో ఇన్ మై కేస్, ఎస్, బ్రహ్మణి ఈజ్ మేకింగ్ సాక్రిఫైస్, దేవాంశ్ ఈజ్ మేకింగ్ సాక్రిఫైస్. నేను రోజు వాళ్ళని కలవలేకపోతున్నాను, రోజు వాళ్ళతో మాట్లాడాను, బట్ వాళ్ళకి టైం ఇచ్చినప్పుడు మటుకు ఐ గివ్ దట్ క్వాలిటీ టైం. సో దేవాంశ్తో ఉన్నప్పుడు నా ఫోన్ ఉండదు, ఏం పక్కన పడేస్తాను, ఐఎమ్ విత్ హిమ్. అంత క్వాలిటీ టైం నేను ఇస్తాను.
So it's very important that you balance. But I can't stress the importance of passion, teamwork and sacrifice. ఈ మూడు ఉంటే కానీ వీ వోంట్ బి ఏబుల్ టు బి సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ ఎనీథింగ్ వీ డూ. ఇప్పుడు అన్నగారు చూడండి, సినిమాలో ఒక ప్యాషన్గా చేశారు, చాలా కష్టపడ్డాడు. అప్పుడు టెక్నాలజీ కూడా ఇంత లేదు, బట్ లుక్ వాట్ ఈస్ డన్, ఇట్స్ అమేజింగ్ రైట్. అట్లా ఆయన సాక్రిఫైస్ చేశారు. మళ్ళీ ఆయన రాజకీయాల్లోకి వచ్చినప్పుడు 9 నెలలు చైతన్య రథకి అటా తిరుగుతూ ఉన్నాడు. వాళ్ళ ఇంట్లో పెళ్ళున్నా కూడా, 2 అబ్బాయిలు పెళ్ళున్నా కూడా పెళ్ళికి అటెండ్ అవ్వలేదు. సాక్రిఫైస్. వై? బికాజ్ హీ హ్యాడ్ ప్యాషన్. సో దట్ ప్యాషన్ ఇస్ వాట్ ఐ బిలీవ్ షుడ్ డ్రైవ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. అండ్ యంగ్స్టర్స్కి మన వీ లివ్ ఇన్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఏజ్ అమ్మా. ఐ కాల్ అవర్ సెల్స్ బటన్ జనరేషన్. బటన్ నొక్కితే ఫుడ్ వస్తుంది, బటన్ నొక్కితే సినిమా చూస్తాం, బటన్ నొక్కితే మనకి క్యాబ్ వస్తుంది, బటన్ నొక్కితే నిత్యావసర సరుకులు ఇంటికి వస్తాయి. సో మనం ఏమనుకుంటే మన సమస్యలను కూడా బటన్ నొక్కితే అయిపోవాలి కదా, సమస్యలు పరిష్కారం అవ్వాలి కదా. ఇట్ డజంట్ వర్క్ దట్ వే రైట్. నమ్మకం దానికోసం మనం 1 కాదు 10 సార్లు పోరాడాలి. వీ షుడ్ డిస్కస్, వీ నీడ్ టు డిబేట్. సో వీ నీడ్ టు బిల్డ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అ టీమ్ ప్యాషన్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఓన్లీ దెన్ విల్ సక్సీడ్. సో నా స్టాండ్ ఒకటే, బాబు గారితో పోటీ పడాలి, ఇంకో పక్కన ప్రధానమంత్రి గారితో పోటీ పడాలి. నేను నా జీవితంలో బాబు గారు ఎంత కష్టపడుతున్నారని నేను చూశాను, బట్ ప్రధానమంత్రి గారు కూడా చూడండి ఎంత కష్టపడతాడు. ఆ వయసులో ఆయన అన్ని రాష్ట్రాలు తిరగలుగుతున్నాడు, దేశాలు తిరగలుగుతున్నాడు. వెళ్ళి ఒక దేశం నుంచి ఒక దేశం ట్రావెల్ టైంలో పడుకుని దిగేసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయి మీటింగ్ చేసుకుని మళ్ళీ ఫ్లైట్కి రిటర్న్ వచ్చేస్తాడు. సో ఇద్దరు 70 సంవత్సరాల వయసు, వాళ్ళంతా కష్టపడినప్పుడు యంగ్స్టర్స్ హౌ హార్డ్ షుడ్ వీ వర్క్? There's no shortcut to success. See, India is going through a lot of challenges, right? We have to fight. It is our nation end of the day. And we have to create stories. We have to create success stories within our nation. Endozani, Shanghai, Beijing, Tianjin nunchi maartam. Time has come to talk about Amravati, Rayalaseema, Visakhapatnam. Today look at it, everyone's talking about Visakhapatnam. There are some elements who want to destroy our image. That's a different story. But today even they are getting involved in talking about Visakhapatnam because they know Visakhapatnam is going to be a success mark. So all of us together have to work. And it is our state. Right? No one is going to solve our problems. We have to sit, we have to solve. Yeah? Good. So thank you very much for coming. Thank you, sir. So I'm looking forward to engaging more and more. Youngsters like you should be part of mainstream politics. And if you look at it as Telugu Desam Party, we offer amazing opportunities. Right? Look at Yuvatha, Vidyarthi. And good or bad, I propose term limits. So everyone should be in one position, not more than 3 terms. So it gives mobility. So na theory ante village party president should come to Politburo. That mobility should happen. Only then the party will be very vibrant and successful. So we are also experimenting, but continue to give me feedback. End of the day, we have to capture the aspirations of youth. You are our future. You will be driving the nation. And it's important that as Telugu Desam Party, we offer a platform that represents your voice and your aspirations. ఈరోజు రాష్ట్రంలో మీరు వచ్చిన తర్వాత విద్యా విధానంలో కానీ యువతను కానీ పాలిటిక్స్లో తీసుకొచ్చి ఫ్యూచర్ పాలిటిక్స్ యూత్ మీద ఆధారపడిందని చాలా ప్రయోగాల ద్వారా చెప్పారన్న. దానికి ఎగ్జాంపులే మన పార్టీ రాష్ట్ర కమిటీ కానీ ఇంకో జాతీయ కమిటీ కానీ యువతకి ఎక్కువ ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చి వాళ్ళందరూ నిల్చోబెట్టారన్న. కానీ రాష్ట్రంలో కాలేజెస్లో కానీ బయట యూత్ సర్కిల్స్లో కానీ పాలిటిక్స్ అంటే భయపడిపోయారన్న. ఆల్రెడీ లాస్ట్ 5 సంవత్సరాలు ఆ గొడవల పార్టీలో ఉన్నప్పుడు కానీ ఆ ప్లేయింగ్ 11 వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు కానీ ఏదైనా మాట్లాడితే కేసులు, కేవలం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళకే పాలిటిక్స్ అనేది వాళ్ళు రాసేసి బుర్రలో బాగా ఎక్కించేశారన్న. అటువంటి దాన్ని మనం తీసేసి యూత్ని మీరు ఏదైతే మన ఎగ్జాంపుల్గా అమరావతిలో మాక్ అసెంబ్లీ పెట్టారో పిల్లలది, అలాగా యూత్ పార్లమెంట్స్ ఏమన్నా యువత కోసం we should do more and more. But see, end of the day, జీవిత ప్రయాణం అనేది స్ట్రైట్ లైన్ అప్ ఉంటుందని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు? Life is full of surprises, boss. Your highs are there, your lows are there. If you don't have that fighting spirit, ఎవడో ఒకడు వచ్చి కేసులు పెట్టాడు మనం భయపడిపోయామంటే దెన్ అతను గెలిచినోడు అవుతాడు కదా. అది ఎందుకు మన పైన కేసులు పెడతాడు, దొంగ కేసులు? రైట్, మన స్పీడ్ తగ్గించడానికి, మన ఇబ్బంది పెట్టేదానికి. మనం ఏదైతే పోరాడుతున్నామో, మనం ఏదైతే నమ్ముకున్న సిద్ధాంతాల కోసం మనం ఆడుతున్నామో అది స్పీడ్ తగ్గించేదానికి. అండ్ ఇఫ్ యూ గివ్ అప్, ఇఫ్ యూ సరెండర్, దట్ మీన్స్ ఈజ్ విన్నింగ్. బస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ ఫైట్, దెర్ ఇస్ నో సొల్యూషన్. ఫస్ట్ 30 days ఇన్ మై పాదయాత్ర నేను ప్రతిరోజు పోరాడా.
నా స్టూల్ లాక్కున్నారు, నా మైక్ లాక్కునేవారు. ఎవ్రీడే వాజ్ అ స్ట్రగల్ బాస్. బట్ ఐమ్ సెయింగ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ ఫైట్ యూ విల్ నాట్ సక్సీడ్ బాస్. దట్స్ వాట్ ఐమ్ ట్రైయింగ్ టు సే. అండ్ లైఫ్ ఈజ్ నాట్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్. ఐఎమ్ అ గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇట్. My highs were high, my lows were very low. I lost in Mangalagiri, same place I fought, 5 years I struggled. Today I won with 91,000 majority. ఆ రోజుగా నేను భయపడి అరే ఇక్కడ వద్దురా బై సేఫ్ సీట్ ఎత్తుక్కుంటే వెళ్ళిపోతే హౌస్ ఇట్ గోయింగ్ టు వర్క్? అండ్ అలాంటి యంగ్స్టర్స్ ఐ షుడ్ ఫైట్ నా బాస్. ఐఎమ్ అ యంగ్స్టర్, ఐ షుడ్ ఫైట్. వై షుడ్ ఐ లీవ్ అండ్ రన్ అవే టు అ సేఫ్ సీట్? సో దట్స్ వాట్ ఐ కీప్ టెల్లింగ్ యంగ్స్టర్స్. లైక్ నేను చూస్తా ఇంటర్లో తక్కువ మార్కులు వస్తే ఆత్మహత్య చేసుకుంటాను. లైక్ బాస్, దట్ ఈస్ నాట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. Life doesn't end by one examination. And as a minister, I'm here to support you. Like 12th class, we have given an ability for them to take re-exam, betterments. I gave that ability for them to do. I'm here to support you, boss. In fact, I'm a firm believer that one exam should not decide the future of our children. So, upset undi. I believe maybe you should do it twice a year. Like SAT, you can do it any number of times. Maybe any number of times may be complicated in our system. But let's do it twice. Samsung 2 సార్లు ఎందుకు చేయకూడదు? ఆ రిఫార్మ్స్ నేను తీసుకొస్తున్నా ఎందుకంటే పిల్లలకి మనం అండగా నిలబడాలి. ఇప్పుడు ఆ రోజు జ్వరం వచ్చి ఉండొచ్చు, ఆ రోజు ఆరోగ్యం బాగుండకపోవచ్చు, ఆ రోజు చెప్పలేం కదా, ట్రాఫిక్లో ఇరుక్కుని ఉండొచ్చు, బ్యాడ్ మూడ్ ఉండొచ్చు. మనందరం మనుషులం కదా, మన రోబోట్ కాదు కదా. సో ఐఎమ్ లుకింగ్ ఇన్ విచ్ అవర్ వే ఐ కెన్ సపోర్ట్ యంగ్స్టర్స్. బట్ యంగ్స్టర్స్ నేను పిలిపించేది ఏంటంటే లైఫ్ ఇస్ అ జర్నీ, ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ డెస్టినేషన్. యువర్ హైస్ విల్ బి వెరీ హై, యువర్ లోస్ విల్ బి వెరీ లో. యూ హ్యావ్ టు టేక్ దెమ్ బోత్ ఇన్ ద సేమ్ స్ట్రైడ్. సో ఐ టేక్ మై లో యాజ్ ఐ టేక్ మై హై, ఐ టేక్ మై హై యాజ్ ఐ టేక్ మై లో అంట. సో 91,000 మెజార్టీ వచ్చింది, నేను కాళ్ళు రెక్కరేసుకొని తిరగను రాబోయి. మంగళగిరి అని ఎవరిని వస్తే అమ్మ చెప్తలే అండి నేను ముందులో అడుగుతాను. ఎందుకంటే 91,000 నాకు ఓటు వేశారు కదా, ఇంత మెజారిటీ గెలిపించారండి. మై మెజారిటీ ఈజ్ మోర్ దెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ మై అపోనెంట్ గాడ్. సో నేను ఎంత వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకుని పని చేయాలి? సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మై అపీల్ టు యంగ్స్టర్స్ ఇస్ వీ షుడ్ నాట్ బౌ డౌన్ టు పవర్ ఆర్ అథారిటీ. బట్ వీ షుడ్ ఓపెన్లీ టాక్. We should debate, we should discuss. And as a political party, as Telugudesam party, మేము బలంగా నమ్మేది చర్చ జరగాలి. ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మన రాష్ట్రం, ధర్నాలు ఉద్యమాలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ రండి కూర్చుని మాడదాం. నేనున్నా, యంగ్ మినిస్టర్స్, ఇప్పుడు కొండపల్లి శ్రీని ఉన్నాడు, అటు టీజీ భరత్ ఉన్నాడు, సుభాష్ ఉన్నాడు, లాట్ ఆఫ్ యంగ్స్టర్స్ అదే. వీఆర్ ఆల్ ఓపెన్. ఎవ్రీడే పార్టీ ఆఫీస్లో దేర్ ఇస్ గ్రీవెన్స్, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కమ్, వి డిస్కస్, వి ఇంటర్నలైజ్ ద ఇష్యూస్. So we are here to support the aspirations of the youth, and I believe we should. And you are the future. We are all merely custodians of the institutions we are running. But Mantriga, I am merely a custodian of education department till my term. After that, Babu Garu will decide which is my ministry. So as a custodian, my job is to make sure I do better. Right? I don't degenerate the institution. So that is adi na focus. So youngsters andre ade anna. Come, we have to ఓటు పైసలు మాడుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు ఫైట్ ఫర్ వాట్ వీ బిలీవ్. ఎన్నోసార్లు చెప్పా పార్టీలోనే ఎక్కువ పోరాడుతున్నాను. రైట్, ఇఫ్ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ అ చేంజ్, హ్యావ్ టు ఫైట్ బాస్. వై డూ థింక్ ఇట్స్ ఈజీ? నథింగ్ విల్ కమ్ ఈజీ. నేననే స్టూడెంట్స్ నాట్ బర్డెన్, బ్యాక్ షుడ్ నాట్ బర్డెన్. నేననే ప్లాన్స్ చాలా తీసుకొచ్చాను. 33% రిజర్వేషన్ ఉమెన్స్కి ఇచ్చారు. Yes. వెరీ వెల్కమింగ్ టు us. No, I think it is very, very important because honestly, I look at how women think. In my own house, if you look at the way amma pani chese vidhanam gaani, NTR Trust lo Brahmni heritage lo chestunna magic gaani, it's simply inspiring. So నేను అనేది ఏంటంటే మార్పు అనేది మన ఇంట్లో మొదలవ్వాలమ్మా. నేను కొన్ని విషయాలు ప్యాషనేట్గా చెప్తా, అండ్ ఐమ్ వెరీ ప్యాషనేట్ అబౌట్ ఇట్. తెలుగు వాడుక భాషలో అమ్మాయిని కించపరిచే విధంగా మాడతారు, సినిమాల్లో కూడా చేస్తారు. గాజులు తొడుక్కున్నా, చీర కట్టావా, అమ్మాయిలాగా ఏడవద్దు. ఇది జనరల్లీ పెయిన్స్ మీ. I'm like, in what way is my wife or my cousin sisters inferior to Lokesh? In many ways, they're better than me is my view. So I believe that change has to start at home. So mana intlo manam aadali, right? Mana intlo adi discuss cheyali. Like, we should not look down on women. So I believe that we should empower, we should support, and politically we should bring them on board. If you look at Babu Garu is our committee, state committee, brought a lot of young women. It's very inspiring, and their ideas, their thoughts are just so exciting. Because I look at it, right? నేను ఇక్కడ కూర్చొని నా కెరియర్ నేను చేంజ్ చేసుకుంటున్నాను, రాజకీయాలు ఏదో సాధించాలని నేను అనుకుంటున్నాను. బట్ వెన్ ఐ లుక్ బ్యాక్, ఒక పక్కన బ్రహ్మని కంపెనీ చూసుకుంటుంది, నా క్రెడిట్ కార్డు బిల్స్ కట్టాలి, అదే పక్కన మళ్ళీ దేవాంశ్ కెరియర్, వాడి చదువు, వాడికి హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చినా బ్రహ్మే కదా ఫస్ట్ చూసుకునేది.
sacrificing so much. So women are they have super human powers, and I believe as a party we should support, and as a state we should support. So future is yours. It's your youngsters' future. Let us redefine where we want to take India. India has amazing potential. I'm telling you, India has amazing potential. We underestimate the political stability that India has. Look at UK. I think 7 years they went through 5 prime ministers, 4 or 5. Like, look at lack of political stability, lack of policy stability all over the world. India is one great nation that has it. But we now need to translate that to results. We need to translate this political stability to creating jobs in the field, right? To understanding the aspirations of the youth and sort of bringing that opportunity. That is why I believe creating jobs should be the single agenda of this government. అందుకే రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఎంత ముఖ్యమో పచ్చడి పెట్టే కంపెనీ కూడా అంతే ముఖ్యం. Because MSME creates maximum number of jobs. So for us both is equally important. So that is what we want to drive. And we want to really deliver on that promise of speed of doing business. So it's your platform, your nation, your party. And మనం మహానాడు ఒక వేదిక. ఈసారి అంటే హైబ్రిడ్ అయింది కనుక ఎక్కువ మంది ఇంటరాక్ట్ అవ్వలేకపోతున్నాం. బట్ ఈ డిస్కషన్ జరగాలి ఇంకా. I'll give you one fact. నేను నా స్పీచ్ ప్రిపేర్ అయ్యే ముందల చాట్ జీపీటీలో చెకింగ్ 1982 1982 బిఫోర్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ us was born, I said in Human Development Index HDI and in per capita income, please compare Bihar and Andhra Pradesh and you'll be surprised in majority of the parameters we are equal, if not marginally better. Talasari Adem, can you believe we were only 15 or 20% more than Bihar in 1982? Now look at it where we are. Even after bifurcation and Andhra being, having lowest per capita income, I think we're still 4 or 5 times better than Bihar. If we were a combined state, it would have been 7 times better than Bihar. So what was the reason? One political party, 2 leaders, right? One Telugu Desam party, 2 leaders, Annagaru, Babu, Chandrababu. So leaders make all the difference. Like look at Singapore transformation. Lee Kuan Yew made all the difference. Right? If you look at India one, Vajpayee Garu, he made all the difference. Telecom deregulation, roads, if you look at airports, modernization, all happened during Vajpayee Ji's, right? So it makes all the difference. One leader, one political establishment. So it's important that we understand that. So I look forward to interacting more. Thank you for your feedback. మెడికల్ సైడ్ ఇంకా రీసెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం. ఎడ్యుకేషనల్ టూర్స్ ఆర్ అబ్రాడ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ ది యూనివర్సిటీస్. వీ షుడ్. ఐ థింక్ మోర్ అండ్ మోర్ ఇంటరాక్షన్ అయితే చేయాలమ్మా. సో మన టూర్స్ ఒకటమ్మా, బట్ మనం కూడా ఏంటంటే వేరే కల్చర్స్ని మనం అప్రిషియేట్ చేయాలి. See, the power of an American university is what it is because they attract global talent and they create an atmosphere where cultural integration, exchange happens. ఇప్పుడు నేను స్టాన్ఫర్డ్లో ఉన్నప్పుడు సుమారుగా 70 దేశాల నుంచి వచ్చారు ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్కి. మేము ఎంతమంది 370 మంది స్టూడెంట్స్, మా బ్యాచ్ అప్పుడు చిన్న బ్యాచ్. అమేజింగ్ ఇంటరాక్షన్స్. ఐ బిలీవ్ ఆ ఇంటరాక్షన్ మన భూమి పైన ఉంది. కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఏమైనా రీసెర్చ్ చేయాలంటే మేము బయటికి వెళ్ళాం. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఆపర్చునిటీ. ఏదైనా చిన్న చిన్న గ్రామాల్లో ఏమైనా వైరసెస్ ఉన్నా, వాళ్ళకి ఏమైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నా, వీ డోంట్ నో దట్. వాళ్ళకి తెలియదు, వాళ్ళు ఎలా చెప్పుకోవాలి. No, what I'll do is I'll give you my number, prepare a 1-page note on this and share it with me on WhatsApp, because there's something that I agree with you, because if you look at it, there's a new virus going on. Hanta virus, which is going on. There's a Ebola issue now that's happening in Africa. So I think things are going to change more and more as more urbanization happens, human-animal interaction. గతంలో యానిమల్స్లో ఉన్న వైరసెస్ మ్యూటేట్ అయ్యి హ్యూమన్స్కి వస్తుంది. COVID virus, corona was actually one of that, right? So humanity is a greater threat as we go, and this is something that Bill Gates guy is very passionate about. When I met him, we were talking. This is something he's very, very passionate about, and trying to understand how can we protect humanity against this. So please, I'll give you my number. Please share a note and I'll definitely I'll open those doors for you. Yeah. Thank you, Ma.
థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్, రియల్ అప్రిషియేట్.